You must know everything about America. Kalau seperti ini contoh kalimatnya, menurut kalian si subjek yang di kalimat ini, subjeknya apa nih yang di sentence kedua ini? You must know everything about America. Ya, kalau kita menyatakan you must know everything about America, menurut kalian you ini kemungkinan besarnya pernah nggak tinggal di Amerika? Yes, or maybe she has a yeah, she lived there maybe for a few years. Jadi kita pasti yakin benar bahwa dia pasti tahu banyak tentang Amerika gitu. Atau dia lahir di sana, besar di sana. Jadi when we are really sure, ketika kita yakin benar dengan apa yang kita pikirkan, kita bisa gunakan kata must. Jadi certainty-nya itu, tingkat kemungkinannya itu lebih tinggi, hampir 90%, 95%. Okay? And then we use also should not and or ought not when we think something is not true and may not happen. Nah, ingat, tadi kan should katanya bisa digunakan untuk apa tadi yang di slide sebelumnya? Tadi itu untuk saran, hal yang mungkin terjadi, ya kan? Nah, kalau kita menyatakan hal yang tidak benar dan tidak mungkin terjadi, so we use should not or ought not. Okay, as the examples in that slide, is there any of you that are able to make one example using should not or ought not? Ada yang bisa buat satu contoh should not and then ought not untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak mungkin terjadi? Or I call your name. Okay, Meliani sudah bisa ini join dengan kita? Zela? Halo? Zela? Okay. Can you make example using should not or ought not? Remember the function or the use of should not and ought not is to say when we think that something is not true. Ketika kita kita pikirkan atau kita rasa bahwa sesuatu hal itu tidak mungkin terjadi atau tidak benar. Jadi misalkan kalau ada suatu berita tentang teman kita misalkan mencuri misalkan, kita nggak yakin karena kita tahu mungkin teman kita ini baik, kita kenal dia lama, kita tahu attitude-nya baik. So how can you say that I don't believe that news, but by using should not or ought not? What? You should not? You should not tell about he or him. Bagaimana menurut teman-teman? Contoh kalimat Bazela. Halo? Halo Taiwan, yang lain sudah tidur kah? Kenapa pakai if?
Kok kenapa hilang? If I say that the example, the situation is, I have a friend. Yang lain bisa lihat slide-nya? Halo? Okay. So I tell you a situation. I have a friend. Okay. I know this friend really well because I grew up with her, and I know her so much. So, and I heard the news from another friend that she did something bad. Jadi saya tadi punya teman yaitu perempuan, dan saya kenal betul dengan dia karena saya uh, bertumbuh bersama dengan dia. Saya tahu dia bagaimana lah gitu. Tapi suatu ketika saya dengar dari teman lain bahwa teman saya ini yang saya sudah kenal dia sejak kecil melakukan hal yang buruk. Misalkan dia mencuri sesuatu. Nah, jadi bagaimana saya mau buat contoh yang menyatakan bahwa saya nggak percaya dia melakukan itu. Saya tahu dia bagaimana orangnya. Okay. Is there any one of you? Okay. Okay, go. Okay, go ahead. Siapa yang mau buat contoh tadi? Okay. You shouldn't make a gossip. I know her. Okay, itu bisa salah satu choice. Another, itu bisa salah satu opsi untuk buat kalimatnya. Ada yang mau nambahin? You shouldn't what? You shouldn't fight with me? You shouldn't fight? You mean fight ini? But we don't talk about fight. Kita nggak ada bercerita tentang fight. Kalau saya buat menjadi she shouldn't do that. I know her so well. Bisa nggak kira-kira? Dia pasti nggak melakukan hal itu. Saya tahu dia. Bisa nggak? Halo? Tadi kan saya bilang teman saya itu melakukan suatu hal yang buruk. Saya nggak percaya dia melakukan itu. So I said, she shouldn't do that. She shouldn't do that. She shouldn't do that things. I know her so well. Dia pasti nggak melakukan hal itu karena saya tahu dia gimana orangnya. Kira-kira bisa nggak kalimatnya itu? Kalau dibandingkan dengan kalimat yang Mbak Anggun buat tadi, lebih cocok yang mana? Halo? Halo Taiwan. Okay, so yang Mbak Anggun buat tadi juga benar. Aha. Kenapa? So I need to send it to you, you mean?
Okay. Okay. Okay, I'll try. Hold on. Okay. So, as I already said to you, as the same thing also with the example that we have just made. We use shouldn't or ought not when we think something is not true and may not happen. Okay. So now see the. Hold on. Yeah. We still have one slide here. But I will send it to our group for Mbak Ike Lindiani ya, yang tidak bisa lihat slide tadi, atau Etik Nur Halimah. Okay. Okay, Mbak Etik, can you please find? Yeah, can you please find it in our group? I already posted. Okay, can you find it? Okay. So now, yes. Okay. So now let's see the other slide. Cannot or can't is used as the substitute of must not or mustn't when we state something that will not happen. Katanya, kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kita juga bisa menggunakan cannot or can't. Itu adalah pengganti dari must not atau mustn't. Itu ada di page 7.4, bisa dibuka bukunya. 7.4. Okay, can you read the examples? Mbak Ike Lindiani sudah ada dengan kita? Belum ada ya? Okay, Mbak Ike Lindiani, can you please read the examples in slide? Jam. Okay. When we say you cannot be the student of my subject, ketika seseorang menyatakan you cannot be the student of my subject, maybe what's the a lot reason why the student. Ini kan mungkin mengenai masalah research atau penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Nah, maksud si pembicara di sini, you cannot be the student of my subject, mungkin student ini tidak memiliki kriteria yang dia inginkan. Ya kan? So definitely he said that you cannot be the student of my subject. Dia yakin betul bahwa itu nggak mungkin terjadi. Karena dia sudah tahu kriteria student yang dia butuhkan. Right? Or if I make examples for like a situation, then like before you come to Taiwan, you have something like interview, right? Halo, suara apa ya itu ya? Oke, ya, saya juga mendengar suara yang sama, cuma saya bingung itu suara apa. Oke, back to the examples. If I make a kind of situation, before you come to Taiwan, you have some interviews, right? Yeah, and you have a medical checkup and then belajar bahasa dan banyak hal-hal lain lagi. So, if you fail in medical checkup, kalau kalian gagal atau tidak lulus di tes kesehatan, so how the agent say to you? Gimana seorang agen itu menyatakan bahwa kalian itu tidak bisa atau tidak mungkin untuk berangkat ke Taiwan? What? Oke. Jadi bisa dilihat di sini, kita menyatakan sesuatu hal itu dengan yakin tidak mungkin terjadi karena ada hal-hal yang mendukungnya itu.
sudah pasti kan kalau teman-teman gagal medical check up, it's kind of like almost 100% you're sure that you cannot go to Taiwan, right? Yeah. So remember, we use cannot or can't. Jadi kita menggunakan cannot atau can't sebagai pengganti daripada mustn't atau must not. Okay? The last part is we use must have for the past. Tadi kita juga ada menyinggung tentang penggunaan past, yaitu modal verb, ya, could, and then any other, or just could. Ada yang lain atau hanya could aja tadi? Siapa yang masih ingat, ayo? Okay, we use could for something that happened in the past, and also here we can use must have for the past. Okay, for example, they hadn't eaten all day. They must have been hungry. Remember, when we put adjective, noun, or adverb, remember to add been. Jadi kalau kita menambahkan kata benda, kata sifat, atau keterangan, ingat must have and then plus been. Okay? Tapi kalau yang kita tambahkan adalah kata kerja, so must have plus verb 1, verb 2, or verb 3? Yes, verb 3. Okay, so as the first example, they hadn't eaten all day. They must have been hungry. Ini kira-kira teman-teman setuju nggak dengan possibility ini, dengan kemungkinan mereka pasti lapar? Alasannya karena mereka, yes, ada alasan yang kuat. Mereka tidak makan seharian, jadi mereka pasti lapar gitu. And then you look happy. You must have heard the good news. Kalau kita dengar good news, happy atau sad? Yes. Okay, so yeah, everything that you say that you're really sure about something, and you have a reason to say that, you can use must have. But remember, the thing that you say it's happened in the past. Hal yang kamu katakan itu, yang kamu yakin terjadinya itu sudah di masa lampau. Maka kita bisa menggunakan must plus have. Okay? Before we go to next slide, I want to ask you to see page 7.4, 7.4. Bisa lihat exercise 2. Tapi yang mau kita kerjakan itu adalah nomor 1 sampai 5, 1 until 5. Okay, Anggun number 1. When I say your name, please say okay, so I can know that you are here or not. Okay? Okay, number 1, Anggun. Okay? Anggun, is there 7.4? Yes, latihan 2. Okay, number 1, Anggun. Okay. Number 2, Dewi Susanti. Number 7, I pick it. I choose it randomly. Okay, number 7, Elis Kusniati. No, Etik Nur Halimah. Okay, number 7, and then number 9, Ika Lindiani, and number 10, Meliani. Is that you, Meliani?
Oke. Kamu ini ya, sinyalnya nggak bagus ya? Okay, Meliani number 10. And then move to language in use. Can you see language in use? Muftia ada? Muftia ada? Okay. Okay then. Okay, so halo Mbak Muftia. Okay, she cannot. Okay, she cannot speak. Okay, Sri Miarsi ada? Sri Miarsi bisa berbicara atau gimana? Bisa bicara dengan kita? Oke, Mbak Sri Miarsi, page 7.4, you see language in use. Bisa lihat yang paling bawah, halaman 7.4. Nah, and you answer number 1 and 2. You just put true or false. Okay, number 1 and 2. And Sulinda, yeah, 3 and 4. And then Sunarmi, hello Sunarmi, 5 and 6. Yuli Arnani, can you join with us? Ada Yuli Arnani nggak? Okay. That's okay. Mbak Zela, you're number 9 and 10. Okay, can we start now, Mbak Anggun? Okay. So what is the answer? Number 1 and 2. Why you choose must instead of will? Kenapa? So is that, I mean, if someone make a promise, atau jika seseorang buat janji, apa tidak ada kemungkinan dia akan mengingkari janji? Gitu ya. Okay, but I prefer to choose that will. Devi will come. She has promised me. Dia akan datang karena dia udah janji sama saya, gitu kan maksudnya? Yes. Okay. Number 2. Natasha's daughter. Okay, yes, that's good. Number 2. Thank you. Number 3. No, I mean number 7. I. Yes, because he's Japanese, so you're sure that he cannot pronounce I. Okay, thank you. That's a good answer. And then number 9. Is that number 9? Okay. Yes, many fans will welcome the X-Men at the airport. Yes. So you're quite sure that many fans will welcome X-Men since X-Men is really famous. Yes. Kalau ini tadi misalkan hanya movie yang tidak terlalu terkenal, misalkan kayak sinetron di Indonesia yang mau datang, yang nggak ada banyak orang yang mau welcome mereka karena tidak terlalu dikenal sama seluruh dunia, ya kan? So you're quite sure that will a lot fans come, yeah, to the airport. Okay, now we go to number 10. Mm-hmm. Yes, it must be far from here karena, yes, karena exactly.
and then actually it's not about uh, the place far or near, but the case is you don't know that place. Kamu nggak tahu tempat itu, jadi ya kemungkinan itu pasti jauh dari tempat kamu karena kamu nggak tahu tempatnya. Mungkin kamu harus keliling-keliling dulu nyari tempat itu, jadi kemungkinan itu pasti jauh gitu. Okay, thank you. Now we go to language in use number 1 and 2. Okay, mbak siapa tadi sekarang? Are you finished? Okay, go ahead. Kenapa? Why you choose false? What's wrong with the sentence? Might be also quite similar same, but why you choose must instead of might? Kenapa kamu Mhm. So you think must is the best answer? Karena tadi reasonnya dia kehilangan favorite car. Oh, yes, good analysis. Ya, analisa yang bagus. Dia pasti sedih. Jadi tingkat keyakinan kita itu dia sedih lebih tinggi, maka kita gunakan can. No, I mean must. He must be sad. Karena dia bukan hanya kehilangan mobil biasa, tapi his favorite car. Right? Kalau hanya mobil biasa mungkin ya bisa jawabannya he might be sad. Dia mungkin sedih gitu. Kalau hanya mobil yang biasa, tapi ini karena dia mengatakan favorite car, jadi dia pasti sangat-sangat suka dengan mobil itu. Jadi dia merasa sangat kehilangan. Okay? Yes. So number 1 is false. We have to change might become yes, good. Number 2, Sam. Although Sam, not Sam. It's Sam. Yes. Why you say true? Iya, kenapa dia menggunakan will? Why she doesn't use must or something another one? Ya, what's Mbak Ika Lindiani? It's because here the situation, the speaker know well Sam, right? So even though Sam is busy, the speaker is quite sure that she will reply your letter. Okay? Yeah, so that's true. Yeah. Now we go to number 3. Who's number 3? Okay. Yeah, why you say it's true?